nchi zingine zote. Ninaitwa Rehema Simfukwe na ni mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania. Ninawapenda sana. Yep. Praise the Lord. Amen. My name is Ishabuka Sharon and I'm a gospel minister from Kenya and I'm glad to be here. Okay, Evelyn, we'd just like to know, mbona umechagua tu huyu? Maybe uliona nini kwake ukaamua, let me be with these artists kutoka Tanzania? Wow. I think we've always had Tanzanians on the flyer kwa sababu ni majirani wetu na tunawapenda sana. Na I think tuko na a lot of networking with Tanzanians and Kenyans love visitors. And it was her season. Ni season yake sababu tumekuwa tukialika wa Tanzania, tumekuwa na Tumishi Boaz Duncan, tumekuwa na Essence of Worship, and now is Tanya Rehema Simfukwe. By the way, Rehema was telling me something about praise atmosphere. Yeah. Okay, record it. At least hiyo mara yake ya kwanza kukua praise atmosphere. Alikuja mara ya kwanza kabisa, I think during COVID time tulifanya virtual praise atmosphere. Na alikuwa amekuja kama backup wa Essence of Worship. Hakujua Mungu anamtayarisha kukua jina kubwa sana. Penda, yani hicho kitu wala hatuwezi tukaficha. Lakini pia ninapenda excellence. Hata jana nilikuwa namwambia my sister Evelyn, she's a woman of excellence. Kama unavyomuona hapo, yani from top to down ni praise atmosphere. Kwa hiyo tunajifunza vingi kutoka Kenya, especially kwenye issue ya excellence, kwenye mambo ambayo wanayofanya, lakini pia kusimamia kusudi la Mungu. Amekuwa kwenye utumishi kwa muda mrefu na kila siku tunaona hatua ambazo wanazifanya na sisi pia tuko tunajifunza kwake. I remember the last time I came nilimwambia sisi umewezaje? Nilikuja na brother Gomaka. So I was like sisi umewezaje? Umefanyaje? You know? Na kuna vitu alinielekeza. Na I went into it and now Mungu amenisaidia. So ninaamini even for tomorrow nimekuja kama mtumishi wa Mungu lakini pia nimekuja kujifunza kutoka kwa dada yangu. So ninaamini viko vitu vingi ambavyo nitavipata Baba amesema ndio, oh, nani akatae, ameamua, tuimbe wote, ameamua. Everybody sing, nani apinge, Baba amesema ndio, Baba amesema ndio, oh, nani akatae. Amen. Okay, the last question on Evelyn. Tunaona uko na uhusiano mzuri sana na Watanzania pale Afrika mzima, international. What has kept you moving, coming up with all those artists? Nini imekufanya ukosani na watu uko sawa kabisa? What keeps you moving? What keeps me moving? What keeps me moving is passion. Ukiwa na passion, you don't stop. You keep on keeping on. All of you here, it's because of passion of what you're doing. And that's why you're here today. Kwa hivyo ukiwa na passion inakufanya unaendelea na ukikuwa na passion inakufanya unakuwa na discipline na unakuwa na character na una develop an attitude of learning how to network with people, inakupeleka mbali sana. So my passion is what is making me to be what I am today. Yeah. Nauliza swali moja. Mbona muulizi? Sharon Ishavuka swali moja. Wa Kenya? Shida iko wapi? Support Kenya, love Kenya. It's very important, right? I think that's one of the things that I really want to actually emphasize today. That if we raise our own, if we make our own trend, Sharon is one of the artists that I am mentoring and bringing up. And that's why maybe some of you will ask, mbona waimbaji wale wengine wayupo? Lakini kwa sababu we really believe in her talent. Some of you will be marveled kesho mkikuja pale kwenye ukumbi mkiona Sharon akiperform. Sababu najua kesho kutwa akikuwa Rehema Simfukwe ama Evelyn Wanjiru mtakuwa hivi tunamtafuta, true or false. And so I want to hear Kenyans supporting upcoming musicians. Don't wait for us to create kiki ati ndo tukue what we are ama to create scandal ndo utafute useme mwimbaji nini. Saizi she's such a powerful worshipper. I really encourage Kenyan bloggers, Kenyan pastors, Kenyan musicians, Kenyans to support their own. Buy Kenya, build Kenya, groom Kenya, elevate Kenya. Ama vipi? Hapo sawa. Yeah. Ni mpeso alimoja. Sharon. Pole sana tulikuwa tumekusahau kidogo lakini na umesimama kando yake.
Okay, tungependa kujua how has been your relationship with Evelyn Wanjiru, and people really believe that sahi watu wanasema industry ya Kenya music gospel ya Kenya kuna vile hamfanyi kazi vile wanataka. Maybe what's the biggest challenge as you like wewe una face ni kama gani? Bwana asifiwe. Asanteni kwa kuniuliza swali. So to the first question, Evelyn is a mentor. She's a mother. She's a woman I honor and love so much for the sacrifice that she has paid for my ministry also. Yeah, nampenda sana. Na kwa challenge ambayo musicians wako nayo, I think most artists or most ministers are really anointed and graced for such seasons and for this generation. The only thing I might say is a challenge is finances and support from Kenya, the way she has said. Because kutoa muziki si pesa kidogo. Sasa ma producer wapunguze bei kidogo. Yeah, but God provides. But the real challenge is support and just stand for we know also. Yeah. First of all, congratulations for being part of Praise Atmosphere. And just one thing, what is the secret behind you standing out? Because I believe Evelyn Wanjiru kama nilisema, she believes in you and what you carry. So what is the secret behind it all? The secret is not a secret, it's God. It's just God. Your relationship with God will pour out to people you're ministering to. The way you walk, the way you talk, the way you think, the way you dress, everything about you will tell us your relationship with God. So the secret is your secret place with Jesus. Okay, and yeah. what is that one advice you would give to the Kenyan artists, Kenyan gospel artists who are watching you right now? Yeah. Mama Evelyn Wanjiru already said it. It's passion. Just do it in whichever capacity. Just start from where you are. Kama uko church, wewe enda praise and worship. Imba uko imba yako yote. If you are a speaker of the word, if you are a poet, do TikTok videos. Siku hizi watu wana trend hata na video moja, umefanya tu video, and people support genuine things. Yeah, people love genuine things. So do it passionately, be honest with it, just show people that you love doing this and you go far. And yeah. Now you're out there, Kenyans are watching. What should they expect? I want to tell them to expect God, because we are just vessels that are being used by God. I know we are anointed vessels, but when you're coming, just come and expect God to minister to you. That's the most important thing. .com/events, and then 2 p.m. tafadhali mkuje, parking itakuwa kwa wingi. Wasanii kuna Solomon Mkubwa, kuna Kesley Bogo wa Kenya. We have Evelyn Wanjiru wetu, tuko na Edith Wairimu, and then we have Wilberforce Msioka atenda kuperform. Sharon Ishavuka mumemwona hapa, and then all the way from Nigeria we have Prosper Ochimana atakuwa, and then Celestine Donko kutoka Ghana atakuwa, and then finally Rehema Simfukwe. So thank you so much guys, Timeless Noel nitakuwa hapo, and see you tomorrow 2 p.m. Mbarikiwe.